Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss a topic called microsporogenesis. In the last video, we have discussed how anther get developed. In young stage, anther consists of homogeneous mass of cells. That cells are called as parenchymatous cells. So young anther consists of parenchymatous mass of cells and they are surrounded by a layer called epidermis. They are surrounded by a layer called epidermis. So anther young stage la edala made up of அப்படினு பாத்தீங்கன்னா parenchymatous cells. அந்த parenchymatous cells யார் கவர் பண்ணிருப்பா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா epidermis. Then that hypodermal cells, the cells which are present below the epidermis, that cells are called as hypodermal cells. Epidermis க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய இது epidermis. This layer is called as epidermis. இந்த லேயருக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய செல்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், hypodermal cells னு சொல்லுவோம். The cells which are present below the epidermis, that cells are called as hypodermal cells. This hypodermal cells get differentiated into archisporial cell. Differentiated into archisporial cell or archisporial initials. Archisporial initials. So இந்த எபிடெர்மிஸ்க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய செல்லை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹைப்போடெர்மல்னு சொல்றோம். அந்த ஹைப்போடெர்மல் செல் என்ன ஆகுது, டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது, வேறுபடுது. என்னவா வேறுபடுது? It differentiate into archisporial cell or archisporial initials. சரிங்களா? Then this archisporial cells are hypodermal in origin அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம். Then this archisporial cells get divide periclinally. Periclinally transversely. The cells divides transversely. சரிங்களா? ஹரிசாண்டலா என்ன ஆகுது, கட் ஆகுது. Results in the formation of two layers. Results in the formation of two layers. They are inner primary parietal layer, inner primary sporogenous layer. Inner primary sporogenous layer, outer primary parietal layer. Then this outer primary parietal layer undergoes periclinal and anticlinal division. This outer primary parietal layer undergoes series of periclinal and anticlinal division. So in the outer primary parietal layer cells என்ன ஆகுது, layer of cells என்ன ஆகுது, division, அதாவது periclinal and anticlinal division குள்ள போகுது. அப்படி போகும்போது results in the formation of 3 to 5 wall layers. 3 to 5 wall layers. The outer primary parietal layer cells undergoes series of periclinal and anticlinal division, results in formation of 3 to 5 wall layers. The wall layers are endothecium or fibrous layer. So below the epidermis, this layer is called as epidermis. This layer is called as epidermis. So below the epidermis, that layer is called as, so this layer is called as endothecium. Below the epidermis, the layer is called endothecium. Next to endothecium, the layer is called middle layer. The layer is called middle layer. Next to the endothecium, the layer is called middle layer. Then
the layer which surrounds the microsporangium. So this structure is called as microsporangium or pollen sac. So this structure is called as sporangium. The structure which possesses the microspore mother cell or the microspore are called as microsporangium or pollen sac. Microsporangium or pollen sac. So the layer which surrounds the microsporangium, and that layer is called as tapetum. It is a nutritive layer. Tapetum. It is a nutritive layer. So the primary parietal layer divides anticlinally and periclinally, results in the formation of one layers called endothecium or fibrous layer, middle layer tapetum. So this is our previous video la நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? Next என்ன பார்க்க போறோம்னா, the inner primary sporogenous layer undergoes mitotic division. It undergoes mitotic division. இப்போ இந்த primary sporogenous layer என்ன cell division குள்ள enter ஆகுது? Mitotic cell division. As a result, it produces pollen mother cells or microspore mother cells. The primary sporogenous layer of cells undergoes mitotic cell division, results in the formation of pollen mother cells or microspore mother cells. So இந்த microsporangium குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த pollen mother cells வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? இந்த sporogenous layer வந்து என்ன ஆகுது? mitotic cell division குள்ள போகுது. அது என்னவா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? So இததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? MMC or PMC. என்ன? microspore mother cell அப்படி இல்லனா pollen mother cell. இந்த microsporangium குள்ள இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம்? microspore mother cell or pollen mother cell அப்படினு சொல்றோம். அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது? This pollen mother cells or microspore mother cells undergoes meiotic cell division or reduction cell division. Reduction division. அப்புறம் இந்த pollen mother cell என்ன ஆகுது? meiotic cell division குள்ள enter ஆகுது. Results in the formation of pollen grains or microspore. So in the pollen mother cells வந்து diploid இருக்கும். They are diploid in nature. Pollen mother cells or microspore mother cells லாம் எப்படி இருக்கும்? Diploid in nature இருக்கும். They contains two set of chromosomes. அப்போ meiotic division குள்ள இந்த microspore mother cell enter ஆனோன என்ன ஆகும்? It get reduced into haploid. It get reduced into haploid, and that cells are called as pollen grains or microspores. Pollen grains or microspores. So this process is called as microsporogenesis. The development of pollen grains or microspore from the diploid pollen mother cell or microspore mother cell by a process called meiosis. That process is called as it undergoes a process called meiosis, results in the formation of microspore or pollen grain, and that process is called as microsporogenesis. Microsporogenesis. In the diploid pollen mother cell or microspore mother cell, the meiotic division குள்ள enter ஆகி pollen grainயும் microsporையும் or microspore produce பண்ற process தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? microsporogenesis னு சொல்றோம். சரிங்களா? Then we are going to discuss that microsporogenesis topic in detail. So this structure is called as microsporangium. எத்தனை microsporangium இருக்கு பாருங்க? How many microsporangium are present? 4. 1, 2, 3, 4. சரிங்களா? இப்போ சிங்குலர்ல microsporangium. இந்த microsporangium அல்லது pollen sac னு சொல்லலாம். Microsporangium or pollen sac with the structure which bears pollen mother cell.
சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? pollen mother cells இருக்கு. They are diploid in nature. ஸோ இது ஒரு மைக்ரோஸ்போரஞ்சியம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? pollen mother cells இருக்கு. So this it is a pollen mother cell. அது எப்படி இருக்கு? diploid இருக்கு. சரிங்களா? So it undergoes a reduction division. So in the pollen mother cell என்ன ஆகுது? meiotic division குள்ள enter ஆகுது. meiotic division 1. meiotic cell division 1. அப்ப எத்தனை செல்லா மாறும்? It produces 2 cells. The pollen mother cell undergoes meiotic cell division 1, results in formation of 2 cells. சரிங்களா? Then என்ன நடக்கும்? Again, that cells enters into meiotic cell division 2. சரிங்களா? meiotic cell division 2. அப்ப நமக்கு எத்தனை செல் கிடைக்கும்? Results in formation of 4 microspore, and they are haploid in nature. The 4 microspores are haploid in nature, and they are formed in the form of tetrad. சரிங்களா? So the spores are called as microspore tetrad. So இந்த 4 மைக்ரோஸ்போர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are aggregated, ஒட்டி இருக்கும். அதனால நம்ம அந்த டெட்ராட்ஸ் அந்த மைக்ரோஸ்போரை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? and they are haploid. The microspores are haploid in nature. Let us talk about the types of meiotic division takes place while in the formation of microspore tetrad. There are 2 types of meiotic division takes place. They are successive type. The second type is called this simultaneous type. What is called successive type? Successive type na enna appdin pathina, in successive division meiotic division is followed by immediate wall formation. In successive division meiotic division is immediately followed by wall formation. சரிங்களா? wall formation. அந்த டைப் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? successive type அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் ஜியாமேஸ். எக்ஸாம்பிள் என்னது? ஜியாமேஸ். ஸோ இப்போ நான் டயக்ராமேட்டிக்கே சொல்லி தரேன். It is a pollen mother cell. சரிங்களா? Consider it is a pollen mother cell. They are diploid in nature. It undergoes meiotic division 1. சரிங்களா? meiotic division 1 results in the formation of 2 nuclei. Results in formation of 2 nuclei. So after the formation of these 2 nuclei, immediately wall formation takes place. After the formation of the 2 nuclei takes place, immediately wall formation takes place, and this structure is called as dyad. இந்த செல்லை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? dyadனு சொல்றோம். சரிங்களா? Then this dyad enters into meiotic cell division 2. அப்ப என்ன ஆகுது? Results in the formation of 4 nuclei. Results in the formation of 4 nuclei. After the formation of 4 nuclei, immediately wall formation takes place. That cell plate form from the center towards the periphery. சரிங்களா? இந்த செல் பிளேட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, from the center towards the periphery. So the cell plate forms from the center and towards the periphery.
periphery. சரிங்களா? சென்டர்ல இருந்து எங்க நோக்கி இந்த செல் வால் ஃபார்ம் ஆகுது, செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆகுது, பெரிஃபெரியை நோக்கி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் செல் பிளேட் ஃபார்மேஷன். எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது செல் பிளேட்? சென்ட்ரிஃபியூகல் வால் ஃபார்மேஷன். சென்டர்ல இருந்து பெரிஃபெரியை நோக்கி என்ன ஆகுது? ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இது என்னவா இருக்குது? They are in tetrad structure. So இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? This structure is called as microspore tetrad. Microspore tetrad னு சொல்றோம். சரிங்களா? So in successive type, meiotic division is immediately followed by wall formation. Nuclei form ஆனவன என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும்? Wall formation நடந்துரும். Example Ziames. Example Ziames. It is most this type of division, meiotic division takes place in monocots. சரிங்களா? இந்த type of division எதுல தான் நடக்கும்? It is commonly in monocots. monocotsல இந்த type of division தான் நடக்கும். சரிங்களா? அடுத்தால நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Simultaneous type. In simultaneous type, after the formation of 4 nuclei, the wall formation takes place. After the formation of 4 nuclei, wall formation takes place. சரிங்களா? சைமல்டேனியஸ் டைப்ல என்ன நடக்குது? 4 நியூக்ளியையும் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வால் ஃபார்மேஷன் என்ன ஆகுது? நடக்குது. So it is a pollen mother cell. It undergoes meiotic division 1. அப்போ எத்தனை நியூக்ளியை ஃபார்ம் ஆகுது? 2 நியூக்ளியை ஃபார்ம் ஆகுது. There is no wall formation. சரிங்களா? Then that cell undergoes meiotic division 2. இப்போ எத்தனை நியூக்ளியை ஃபார்ம் ஆகும்? 1 2 3 4. இப்பதான் என்ன நடக்கும்? வால் ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். From the periphery to the center. From the periphery to the center. The cell plate formation takes place from periphery to the center. அப்போ அந்த நம்ம என்ன சொல்றோம்? Centripetal wall formation. And the type of wall formation is called as centripetal wall formation. So in simultaneous type, the cell plate formation takes place from periphery to the center, and that type of wall formation is called the centripetal wall formation. It is commonly takes place in dicots. In the type of cell division, meiotic division எதுல நடக்கும்? In dicots. In dicots. சரிங்களா? So dicotsல it is more common. The simultaneous type வந்து more common. Let me tell you different types of pollen tetrads. The orientation of 4 microspore in the tetrad varies. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த microspore arrangement in tetrad, இந்த டெட்ராட்ல அரேஞ்ச் ஆகுதுல அந்த மைக்ரோஸ்போர், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்ட் ஷேப்ல இருக்கு, டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு. So it leads to different types of pollen tetrads. It leads to different types of pollen tetrads. They are tetrahedral, isobilateral, decussate, linear, T-shape. சரிங்களா? இது ஒரு 4 மைக்ரோஸ்போர். அது எப்படியா இருக்கு? ஒரு டிஃபரண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கு. அந்த 4 மைக்ரோஸ்போரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் pollen tetrads னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் டைப் tetrahedral. tetrahedral எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, this type of pollen tetrads are present in more number of plants. It is a common type of pollen tetrad which is present in more types of plants. சரிங்களா? இந்த tetrahedral வந்து மோஸ்ட் எல்லா பிளான்ட்ஸ்லயுமே இந்த டைப் ஆஃப் pollen tetrad தான் இருக்கும். Then the next type isobilateral. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பாத்தீங்கன்னா, Ziames. எக்ஸாம்பிள் என்னது? Ziames. In isobilateral, the isobilateral type of pollen tetrad is present in the plant Ziames. சரிங்களா? Then the decussate type of pollen tetrad is present in Magnolia. Present in
magnolia. Decussate type of pollen tetrad is present in the plant magnolia. Then the fourth type, linear type of pollen tetrad is present in the plant called Arislochia. The plant called Arislochia. Then T-shaped type of pollen tetrad is present in a plant called Halophila. Plant called Halophila. So that's all about different types of pollen tetrads. Now I am going to tell about a peculiar structure called pollinium. In some plants, all microspores are in a microsporangium, remain held together, form a structure called pollinium. So in the microsporangium குள்ள அதாவது pollen sac குள்ள இருக்கக்கூடிய microspore எப்படி இருக்குது? ஒட்டி இருக்குது. 4 tetrads இருக்குது. pollen tetrads இருக்குது. After some time it gets separated and the pollen tetrad கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆயிடும்? பிரிஞ்சிடும். கொஞ்ச டைம் கழிச்சு என்ன ஆயிடும்? பிரிஞ்சிடும். But in some plants that microspores are remain together and form a structure called pollinium. அது பிரியாம அப்படி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன சொல்றோம்? pollinium அப்படி சொல்றோம். This type of structures are seen in plant called calotropis. இந்த pollinium எந்த plantல பார்க்கலாம்? calotropis. If you dissect the flower of calotropis, you are able to find the structure called pollinium. So இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம என்ன சொல்றோம்? pollinia சொல்றோம். சரிங்களா? இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன சொல்றோம்? pollinia. This pollinia are attached to a clamp or clip like structure. These two pollinia are attached to a clamp or clip like. This structure is called as corpusculum and they are sticky in nature. So in this structure தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? corpusculum னு சொல்றோம். அது எந்த ஷேப்ல இருக்கு? clamp or clip like structure and they are sticky in nature. Then from the corpusculum a thread like structure extends. இந்த corpusculum இருந்து ஒரு thread like structure form உண்டாகுது. அந்த structure பேர் தான் retinaculum. That structure is called as retinaculum. A thread like structure is called retinaculum. Then finally it attached to the pollinia and that region is called as caudicle. இந்த region தான் என்ன சொல்றோம்? caudicle அப்படினு சொல்றோம். Then from this region to this region is called as translator. The pollinia மறைச்சிட்டு பாருங்க, it looks like a inverted Y and that region is called as translator. So in the family like Asclepidaceae and Orchidaceae, we are able to find a structure called pollinium. Calotropis belongs to the family Asclepidaceae. Orchidaceae means orchids, beautiful flowers. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? pollinium பார்க்கலாம். So that's all about today's video. If you have any doubt regarding this topic, please let me know. Thank you very much for watching this video. Thank you.